Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching physics and chemistry, and we are proceeding in our session about solving different Necta questions. And in this session, we are going to solve the question of chemistry form 2 Nectas, and we use different Nectas. Tunatumia maswali mbalimbali ya Necta ili kuona namna gani unapata ujuzi wa kuweza kujibu maswali. So wakati mwingine ukikutana na maswali ambayo yanafanana na haya au ukikutana nalo swali ambalo ni mojawapo kati ya haya, itakuwa rahisi wewe kufanyaje kulijibu hilo swali. Kikubwa kwamba usikalili swali, usikalili njia, elewa njia. Elewa topic yako ambayo umefundishwa. Jua application, jua sehemu gani hiyo topic itaenda kuwa applied. Utakapojua sehemu gani kwenda kuwa applied, then go and check on questions. Check different questions. If you see the question are tough, return back to the notes. See where I have not masked well. Sehemu gani utakuwa hujashika vizuri, au sehemu gani umesoma lakini ulisoma juu juu, haukusoma kwa kuangalia kwamba ina apply wapi. So that is about. And in this session we are going to solve the question number 5. Question number 5 of 2013. The question number 5 of 2013. Ukiangalia swali lipo kwenye bonding formulas and the nomenclature. Bonding formulas and the nomenclature. And the question was, calculate the percentage by composition of the underlined elements in the following compound. Calculate the percentage by composition of the underlined element in the following compound. Itakiwa tu utafute percentage composition ya hizi element ambazo zimepigiwa mistari, ambayo kwenye first question ilikuwa ni sodium sulfate, ambayo itakiwa utafute percentage composition na sulfur, na kwenye second question ilikuwa ni calcium hydrogen carbonate, na itakiwa utafute percentage composition ya carbon. Na kutafuta percentage composition, first you have to know, inatakiwa ujue namna gani ya kupata molecular mass ya compound. Maana kuna kutafuta percentage composition, watu tunatafuta kitu ndani ya kitu fulani, una compare. Maana utakompare percentage mass au utakompare mass ya hiyo element au ya hiyo atom, utakompare na total mass ya compound. Unaambiwa kulikuwa kuna mchanganyiko wa mchele na maharage. Hasa kwamba tafuta pasenti ya mchele ambao upo. Maana lazima utafute kwanza mass ya zote, mchele na maharage. Alafu baada ya pale uchukue sasa, kama pasenti ya mchele, uchukue mass ya mchele ugawanye kwa mass ya total sasa. Alafu zidishe kwa 100. Ndivyo nitakiwa kufanya hapa. Unabidi ujue atomic mass ya sulfur, ujue na atomic mass ya carbon ya calcium, lakini ujue total molecular mass. Namna gani utakayokuwa total molecular mass ya compound na total molecular mass ya hii hapa. Then utachukua ile element husika, utadivide by total molecular mass. Then divide times the 100%. This is for A. And for B, was required to give the use of each of the following components which are found in the first AD kit. A student is supposed to know the component of first AD kit and its use. So this measures how a student masters about the concept of first AD and the first AD kit, and how to use the devices or component of first AD kit. And the components that were required to give its uses is plaster, sometimes called bandage, adhesive bandage or plaster. Kwa adhesive bandage or plaster ndo hiki kitu kimoja. Then number 2 was pair of size.
mkasi. Then there is cotton wool, and there is glove. So a student is supposed to give the use of plaster, a pair of scissors, cotton wool, and the glove. After then, part C of the question, a student is required to categorize the following changes as either chemical or physical change. Chemical or physical. Kwa itakiwa mwanafunzi analyze kujua hizi changes ni chemical au ni physical. Kwa hiyo mwanafunzi itakiwa awe anajua what is chemical change, what is physical change, and what are the examples or samples of chemical change and physical change. Kwa kujua hivyo mwanafunzi angeweza kujua hapa hapa ni physical change au chemical change. Chemical change inamaanisha nini? Ni kitu gani? Na inatokea mazingira yapi? Na ina properties zipi au ipo kwa namna gani? Kwa kujua hivyo ilikuwa ni rahisi kuweza kulijibu swali. After then, so let's start here, the answer for the question. First is to determine the percentage composition of atom in element. In compound. Tumepewa sodium sulfate ambayo tunatakiwa tupate percentage composition ya sulfur. We say the atomic mass of sulfur is 32. Atomic number of sulfur is 16. 16 times 2 or 16 plus 16 you get 32. This is atomic mass of sulfur. And atomic mass of oxygen is 16. Kwa sababu oxygen ni ya 8. Kupata atomic mass yake tunajua kwamba unachukua atomic number unazidisha mara 2 au unaijumlisha. Unajumlisha yenyewe kwa yenyewe unapata kwa odd number, kwa even number unatumia kama kawaida. Then the molar mass of a compound. Molar mass of this compound is equal to sum of atomic mass of all atoms present here. Kama zipo atom inafanana lakini ipo mara 2 utaizidisha. Kama ipo mara 3, mara 4, mara 5 utazidisha. So sum ya atomic mass hapa utapata molar mass ya ile compound. Then here you see molar mass of sodium is 23. Hapa tujaandika, sawa kuandika hapa. Sodium ni ya 11. Hiyo ni odd number. Utazidisha kwa mara 2 utajumlisha 1. Mara 2 unapata 22 unajumlisha 1 unapata 23. Hii ndio molar mass atomic mass ya sodium ni 23. Na atomic mass ya sulfur ni 32 tujaandika hapo. Atomic mass ya oxygen ni 16. 16 mara 4 utapata 64. Then utajumlisha 64 jumlisha 32 jumlisha 23 unapata 119 gram per mole. So this will be the molar mass of sodium sulfate is equal to 119 gram per mole. After then we come to determine the percentage composition of sulfur. As we said, to determine the percentage mass of sulfur, we take atomic mass of sulfur over total mass of the compound times 100%. Times 100%. 32 over 190 times 100%. So ukichukua 32 ukagawanya kwa 119 ukazidisha kwa 100 utapata 26.89%. Hiyo ndio itakuwa percentage mass ya sulfur kwenye sodium sulfate. Hiyo ndio itakuwa percentage mass ya sulfur kwenye sodium sulfate. So that was. And then percentage mass of calcium. Calcium kwenye calcium bicarbonate. Atomic mass of calcium is 40 gram and atomic mass of hydrogen is 1 gram. Atomic mass of carbon is 12 gram and atomic mass of oxygen is 16 gram. So after then you are required to determine the molar mass of this compound or the total mass of the compound. The mass of the compound is molar mass of calcium hydrogen carbonate equal to calcium molar mass atomic mass yake ni 40. Hydrogen ni moja mara zipo 2, hydrogen mara 2, unakuta kuna 2 hapa nje ipo kwenye mabano. Hii 2 ni miliki ya
hizi zote zipo ndani ya mabano. So itakuwa ni 1 mara 2. Carbon na yenyewe na 2 huku nje. Itakuwa carbon mara 2. Then oxygen ni 16. Lakini ndani kuna 3, nje kuna 2. 2 mara 3 itakuwa ni 6. Kwa hiyo itakuwa oxygen ngapi? 6. Then itakuwa ni 16 mara 6. Then hapa utapata 96, hapa utapata 24, hapa 2, hapa 40. 40 jumlisha 2 42, ukijumlisha 24 ukijumlisha na 96 unapata 162 gram per mole. So hii itakuwa ndo molar mass ya compound. After then unakuja kudetermine percentage composition or percentage mass of calcium. Percentage of calcium in calcium iodine carbonate itakuwa ni 40/162 zidisha kwa 100, unapata ni 24.69%. So the percentage mass of calcium is equal to 24.69%. So this was supposed to be the answer for this question. Kwa hivyo tu inatakiwa mwanafunzi lijibu hili swali. After then, B was required to give the use of the component of first aid kit ambayo ilikuwa ni plaster, pair of scissors, ulikuwa na gloves. Pia ulikuwa let's see, plaster is used to cover minor wounds. Plaster au ile bandage, adhesive bandage, it is used to cover wounds. Or dressing materials, kwa mfano umefunga, kuna sehemu kuna kidonda, ameumia mtu, so unachukua kile plaster yako utaibana pale ambapo pana kidonda. Unakutaka wengi labda ameumia pengine usoni, amebandikwa kitu usoni, ile ni plaster au inaitwa adhesive bandage. Then a pair of scissors is used for cutting dressing materials. Ile mkasi, kwa mfano pair of scissors, pia kuna leather blade, wembe, huwa hutumika kukatia material ambazo zenye kama nguo. Hata kukatia kwa mfano hizo bandage, kuna kuna sterilizer gauze, kwa hivyo zina tofauti video vya kukatia. Unatumia nini? Unatumia hii pair of scissors. Also there is cotton wool. It is used for cleaning and drying wounds. Cotton wool is used for cleaning and drying wounds. Kwenye kidonda pale unatumia hii pamba kufutafuta pale uchafu au damu ambazo zimekaa pale, na wakati mwingine unaweza kaibana pale pamba ili iendelee kunyonya zile damu, afu unafunga na unaikava na bandage vizuri kabisa ili kukisafisha kile kidonda na kukausha yale maji na vidonda vyo pale, ili kusiwepo tena uzaliano wa vijimelea vingine pale ambavyo vinasababisha madhara makubwa zaidi kwenye kile kidonda. Also, glove is used for preventing direct contact with the victim body fluid. Gloves mtu anavaa mikononi ili kwamba kujizuia, kwa mfano unamtibu mgonjwa ambaye amejikata, ana kidonda kidogo ambacho kinavuja damu. So inabidi uvae gloves ili kwamba kuepukana na kugusana na kimiminika chochote ambacho kinatoka kwenye mwili wa yule mgonjwa, aidha ni damu, aidha ni namna yote maji ambayo yanatoka kwenye mwili wake. Maana huwezi kujua ana magonjwa gani mengine. Unaweza kuwa unamtibu kidonda, kumbe pengine na ukimwi, na wewe bahati mbaya kwenye mikono yako kuna michuluzo, kuna mikwaruzo ambayo ikiungana damu yake na kwa tayari unaweza kuwa affected. So you wear gloves in order to protect yourself from infection by contact with the victim's fluids. So that was the part B of the question. Part C of the question was required to determine on the situations that you have given if it is a chemical change or physical change. But as I said before, a student have to know what is physical change and what is chemical change. After then, it will be able to determine for the question if it is physical change or chemical change. Ego tuone physical change nini na chemical change nini. See, physical changes are the changes which do not change the identity of matter or substance. It varies the physical properties of substance, which may be size, shape, and state. So, when you talk about the physical change, it's a change that does not alter the identity of the substance, does not change the identity of substance. Kwamba haibadilishi ile identity, haibadilishi yani ile uhalisia wa kitu.
Kama ni maji yataenda kuwa ni maji vile vile. Kwa mfano umesema maji umeyagandisha, ni maji yameganda tu, ile barafu, lakini yale ni maji bado. Juisi umeigandisha, bado itakuwa ni juisi vile vile, kwa sababu haijabadilika identity yake. Hata kusema kama composition haijabadilika chochote mle ndani, itakuwa ni juisi vile vile, itakuwa ni juisi ambayo imeganda, na inaweza ikarudi tena kwenye hali yake ya mwanzo vizuri, ukapata maji mazuri au ukapata juisi yako nzuri ya kimiminika. Hiyo ndo physical change. So hiyo ina change only size, inaweza ka change shape. Inaweza ka change shape au ika change size au ika change state from solid to liquid, liquid to gas, liquid to solid, hivyo hivyo. Hiyo ndo. But when you say about chemical change are the changes which change the identity of matter or substance. So chemical changes ndio inabadilisha kabisa identity ya substance. Example, a decaying fish, samaki akioza. Akishaoza samaki, yule sio samaki. Ashaoza, hawezi kufaa kwa matumizi tena kama samaki. Labda atumike kwa matumizi mengine tena. Hatatumika tena kama matumizi ya kusema huyu ni samaki ambaye anaweza kaliwa. Hilo ni chemical change. Chuma kimepata kutu. Hiyo ni chemical change, kwa sababu kile chuma tena hakiwezi kutumika vizuri kama inavyotakiwa kutumike mwanzo. Pale pana reaction imetokea pale ndio imeform, na composition ya ile chuma itakuwa ni tofauti, imecontain vitu vingine tena mle ndani. So that is about chemical change. So example of physical change, as I've said, grinding of piece of chalk, ukiponda ponda ile chaki, umponda ponda jiwe ikatengeneza unga, ile ni physical change. Burning of a candle, mshumaa unavyoungua, mshumaa ukiungua ule pale, ile ni physical change, ni physical change kwa sababu inabadilika tu pale, inaungua pale lakini inalainika, itengeneza kimiminika. Yenyewe iungue, itengeneza kimiminika, baadaye unakuta imeganda pale chini. Kama umeona mshumaa, umetumia mshumaa, inayeyuka tu pale, inaganda chini, unaungua ule utambi. Ule utambi pale unatengeneza chemical change. Ule utambi maana unaungua, ule unaisha, unabadilisha katika composition yake. Lakini ile mshumaa wenyewe nje haungui ule. Dissolving sugar in water. Dissolving sugar in water, unavyoyeyusha sukari kwenye maji, ile ni chemical change. The physical change. Crushing stone, tumeshaona crushing stone. Also chemical change another, milk turns sour. Milk turns sour, ukigandisha maziwa. Ukigandisha maziwa, ile ni chemical change. Ile ni chemical change kwa sababu maziwa fresh na maziwa mgando yana vitu tofauti. Unakuta kwenye maziwa ya mgando kule kuna some acid, yani inakuwa kama imeform kama acid fulani. Unakuta kuna tofauti tena. Composition na kwenye fresh water na kwenye sour milk inakuwa ni tofauti kabisa. Hiyo ni chemical change. Matumizi ya fresh water, matumizi ya sour milk itakuwa ni tofauti kabisa. Umeshatengeneza product nyingine tena tofauti. So this in chemical change, new product is formed, but in physical change, no new product is formed. Also, food is digested. Food is digested. When food is digested, tutakuja kusoma kwenye digestion. Unakuta kwamba kile chakula ukishakula kifika tumboni, kinaenda kutengeneza kinaenda kubadilishwa kutoka kwenye form yake kwanza. Kwa mfano wanga utabadilishwa, utaenda kutengeneza glucose huko na nyingine zote. Ile ni chemical change kwa sababu unabadilisha kabisa state unabadilisha identity ya substance. Haitakuwa kama umekula ugali, hautakuwa ugali tena ukiingia tumboni. Utabadilishwa kwenda kutengeneza kitu kingine tofauti kabisa na ugali. Then nails or iron sheet last, as we said. When nails or iron sheet last, kutu ile pale ni muunganiko kati ya oxygen na maji. Ikireact pale inatengeneza kitu kinaitwa kutu. Chuma, maji na oxygen zikiungana zinatengeneza kutu, ambayo inakuwa ni composition tofauti na ilivyokuwa iron peke yake. Also decaying fish, we have seen. Samaki akioza ile pale ni chemical change. Hauwezi kumtumia yule samaki tena kwa matumizi ya kawaida, kwa maana yake amechange composition yake. After knowing chemical, which is chemical change and which is a physical change, so we can be able to answer our question. The question was, is a freezing of juice in a bottle a chemical change or a physical change? Freezing of juice in a bottle. Freezing of juice kama kuganda kwa juice. Juice kiganda tumeona pale kwamba ile ni
physical change, kwa sababu imebadilika tu kwenda kwenye solid, mtoka kwenye liquid kwenda kwenye nini, kwenye solid. Kwa hiyo imebadilika tu ile state yake, but identity yake inabaki kuwa pale pale tu, inaweza kutumika vile vile kama mwanzo. Also rusting of iron, we have seen rusting of iron is a chemical change. Also burning of wood, this is a chemical change because the identity will change. Unapata mbao inakuwa baadaye majivu. Drying of wet clothes also is a physical change. Nguo ikikauka inatoka tu unyevu ule pale, lakini bado inakuwa ni nguo vile vile ambayo. So this was supposed to be the answer. Utakiwa kutoa idea ya physical change nini na chemical change ni kitu gani. Baada pale unaweza kujibu swali lako kwa uzuri kabisa. So this was the question number 5 of 2013, and this marked the end of the session. Thank you very much for watching Educare TZ. Have a nice moment. Goodbye.